Erscheinungen UFOs oder nur ein unerklärliches Phänomen, auf das man im Weltraum treffen kann? It was some kind of submarine flying over. It was long and on its rear. It seemed like there were bits flying behind it, like when you tie ribbons to a fan. Det var dette synet som møtte Bjørn Haugen og Borgfrid Lindeide da de var i båttur i Søgneskjærgården i går kveld. Untersuchungskommission aber als billige Sensationsmacher der Medien. Auch die meisten Fernsehjournalisten meinen, dass es lediglich ein Insekt war, das dicht am Objektiv der Kamera vorbeiflog. 0. We had some broken blocks on a raised hearth in the fireplace in our original house. 0. We had some broken blocks on a raised hearth in the fireplace in our original house. And somewhere up there, 2 Americans and 1 Russian on the International Space Station. Up there, 2 Americans and 1 Russian on the International Space Station. These times when I went for driftwood, I noticed a couple of lights in the sky. I thought it was kind of curious. I thought, well, better take a picture of them. The 5-minute time exposure he took that night yields interesting details about the nature of the objects. First time I saw this slide, I was really impressed with the detail on it. Maybe you can explain the streaks and the colored lights in the middle of the picture itself? Well, the streaks done were made, as you can see, by the stars, and that would be the limit of the exposure, because the Earth is moving. These 3 lights are obviously stationary, and they have left no streaks whatsoever. The 3rd light would have appeared to me, I would presume, at this point in time, as a star. Right. You see. Yeah. But then it left no streak, so it was a stationary object for that duration of the exposure. It's not a helicopter or any such object. The helicopter couldn't hover in position like that and stay that way for 5 or 7 minutes without moving and blurring the image. It's quite incredible. Yeah. Well, Chris Stahl and I figure this photograph is significant in the fact that it took place about an hour before the Shag Harbor incident. We're not claiming that this is the object that went into Shag Harbor. I don't really believe it was. It's just another one of the objects that was seen that night, but it is a UFO, and it's quite spectacular looking, and we'd like to know what it is or what shows up behind those lights. I begyndelsen af 1900-tallet mener de, at antallet af UFO'er pludselig steg midt i 40'erne. Body shot would have taken place down there. By the way, that area... Am Fenster ganz rechts den zweiten von U. By the way, that area... Am Fenster ganz rechts den zweiten von U. By the way, that area... Am Fenster ganz rechts den zweiten. By the way, that area... Am Fenster ganz rechts den zweiten von. By the way, that area... Am Fenster ganz rechts den zweiten. Hun mente stadig, at han... Hun mente stadig, at han... Hun mente stadig, at han udstrålede noget som de andre. Hun mente stadig, at... 富士山で平年より6日遅く初冠雪が観測されました。富士山は昨日の日中初冠雪が観測されました。富士が遅く初冠雪が観測されました。遅く初冠雪が観測されました。富士が遅く Zigarrenförmige Flugkörper. Der eindrucksvollste Beweis, so Zarita, wurde am 25. Februar 1996 gesendet, während des 75. Shuttleflugs. Ein Satellitenkabel, das an der Columbia befestigt war, löste sich zufällig von der Fähre und schwebte davon. Innerhalb weniger Minuten war das 19 Kilometer lange Kabel von Dutzenden unbekannten Objekten umgeben. Die UFOs drängten sich geradezu um das zusammengerollte Kabel, das zu diesem Zeitpunkt fast 160 Kilometer von der Columbia entfernt war. Auf einer späteren Mission im Februar 1997 verließen die Astronauten die Fähre. David Zarita findet den nun folgenden Wortwechsel mit der Kontrollzentrale verdächtig. Die Bodenstation schien die Astronauten vor einem unidentifizierten Objekt, das nah an ihnen vorbeischwebte, warnen zu wollen. Sieht so aus, als wäre da ein Objekt rechts von Ihnen, Mark. Sehen Sie es? Keine Ahnung, wovon
wovon Sie reden. Vergessen Sie es. Dr. Joseph Nath, der Leiter der Abteilung für Astrochemie bei der NASA, antwortete, dass eventuelle Anomalien nicht etwa UFOs seien, sondern einfach Eiskristalle und Weltraumstaub, aufgewühlt durch die Motoren der Fähre. Sereda ließ nicht locker und erklärte, dass einige der Objekte hinter dem Kabel sichtbar gewesen seien. Sie halten das für Wasser, aber das verstieße gegen alle Gesetze der Physik, die für Weltraumphänomene bekannt sind. Die NASA gab also schon zu, dass es unerklärliche Erscheinungen im All gibt. Falls das Eiskristalle gewesen sein sollten, dann hätten sie im Vergleich zum weit entfernten Kabel wirklich riesig sein müssen. In den Aussagen der NASA waren zu viele Ungereimtheiten. Ich stellte ein paar einfache optische Untersuchungen an. Mir war klar, dass bei diesen Missionen alles Mögliche vorgeht und ich wollte gern die Antworten dafür. 1999 stellte Sereda einen Antrag auf Freigabe der Informationen über die Shuttleflüge. Was ihm zur Verfügung gestellt wurde, war zensiertes Material. Er suche von Außerirdischen auf der Erde Glauben. A light in the sky, caught on the ubiquitous grainy footage. This is an amateur film from the records of Project Blue Book. For 22 years, up until 1969, the US Air Force examined the UFO phenomenon. 12,618 sightings were reported during this time. To this day, 701. Hundreds of people claim to have come close to the UFO experience. As James Waters drove through Monument Valley, a bright object sped past, followed by another a second later. Slowed down, the object seems to contract and expand. Official explanation, a meteorite. But two, one after the other. Two other classic UFO films were singled out for study by Project Blue Book. This, filmed near Great Falls, Montana, and this in the skies above Utah. So the panel got up in their chairs and crouched around the walls to examine the films, and they asked to have the films run several times, as a matter of fact. Now, the Navy had, on the basis of their detailed analysis of the Utah films, they had concluded that the objects shown in the films could not be birds, balloons, aircraft, and so forth, but indeed that they were self-luminous, unidentified objects. Despite this conclusion, the panel rejected it and concluded that the objects were birds. They couldn't be unidentified, therefore they had to be birds.